You are on Tips and Streams with your host, Coca. What's good, everyone? Welcome back to Tips and Streams. I'm Koken, and I hope you're doing well and feeling locked in wherever you're listening from. All right, let's get to the daily picks. I've got 4 NBA matchups on the card today, so buckle up. We're diving straight into the action. La primera predicción de hoy es para el partido entre los Brooklyn Nets y los Memphis Grizzlies. Cuando analizo este partido entre Brooklyn y Memphis, parto de algo muy claro que he aprendido tras muchos años siguiendo la liga. Hay equipos que se adaptan al rival y otros que castigan cualquier debilidad. Para mí, Memphis pertenece claramente al segundo grupo. Los Grizzlies vienen de una racha complicada. Sí. Pero hay que entender contra quien han perdido. Han sufrido en equipos que imponen ritmo, castigan desde fuera y no perdonan errores. Brooklyn no juega a ese nivel. Brooklyn es un equipo irregular, con serios problemas para anotar y contramos largos sin ideas en ataque. Ese es justo el tipo de rival que Memphis sabe manejar. El enfrentamiento de estilos es clave. Memphis se siente cómodo dominando el rebote, defendiendo fuerte y convirtiendo la defensa en puntos rápidos. Brooklyn, en cambio, sufre para generar tiros claros y le cuesta mantenerse en partido cuando el marcador es lo pone cuesta arriba. Si tienen que ir a remolque, ese lo hace muy largo el encuentro. Los datos refuerzan esta lectura. Memphis responde muy bien cuando el rival no alcanza su promedio habitual de puntos. Brooklyn anota menos de lo que Memphis suele permitir, y sin una ofensiva fluida, no veo de donde puede salir la producción necesaria para competir durante 48 minutos. También valoro mucho el contexto. Memphis en casa, después de una derrota, suele salir con intensidad, ajustes defensivos y mucha energía. Es un equipo fuerte en el rebote y, frente a un Brooklyn que sufra en ese apartado, las segundas oportunidades pueden marcar la diferencia muy pronto. Es cierto que Memphis no siempre ha cubierto ventajas amplias esta temporada, pero este no es un duelo engañoso. No es tratado de enfrentar a un rival peligroso, sino a uno de los ataques menos productivos de la liga. Brooklyn ha tenido momentos competitivos como visitante, pero la mayoría de sus derrotas recientes se han definido antes del cierre. Yo veo un guion bastante claro. Memphis marca el ritmo desde el inicio, obliga a Brooklyn a jugar en estático, limita los tiros cómodos y poco a poco amplia la ventaja gracias al control del rebote y al juego interior. No necesito un festival ofensivo, necesito orden. Diriza y ventaja táctica. Y Memphis tiene todo eso. Voy con Memphis para ganar el partido y cubrir la ventaja de 6 puntos. Confío en que los Grizzlies impongan su estilo en casa, desgasten a Brooklyn y cierren el encuentro con autoridad. La segunda predicción de hoy es para el partido entre los New York Knicks y los Portland Trail Blazers. Cuando analizo este partido con calma, lo primero que veo es una diferencia clara en el momento de cada equipo. Y ahora mismo, ese impulso está del lado de Portland. No es una corazonada. Es una lectura válida en lo que están mostrando en la cancha. Nueva York Liga a Portland con dudas. En los últimos encuentros he visto a un equipo que compite, pero que pierde claridad cuando el partido entra en su fase decisiva. Anti-Phoenix reaccionaron bien. Se acercaron al marcador, pero cuando llegó el momento de cerrar, se quedaron sin respuesta. Eso no es casualidad. Es una tendencia. Jalen Brunson sigue siendo el motor ofensivo. Eso es indiscutible. Karl Anthony Towns cumple en la pintura, pero el problema está en la continuidad colectiva. Fuera de casa y con rotations cortas, el equipo es vulnerable. Si Josh Hart no juega, esa intensidad defensiva y ese trabajo silencioso que tanto aporta simplemente no están presentes. Portland, en cambio, está llegando con confianza y convicción.
Lo que me gusta de este equipo es su capacidad para adaptarse durante los partidos. No así que cuando las cosas se complican. Al contrario, responden. La forma en que cerraron el último partido en casa, dominando el último cuarto, refleja un grupo que cree en lo que está haciendo. Dini of Dija se ha convertido en el referente del equipo. Producen ataque. Genera para sus compañeros y assume responsabilidades sin forza. Tamani Kamara castiga desde el perímetro cuando la defensa se desquita y shading sharp por velocidad y agresividad atacando el aro. A pesar de las bajas, Portland ha construido una identidad clara. Defender, compartir el balón y competir hasta el final. Desde el punto de vista de las apuestas, valoro mucho a los equipos que rinden bien cuando no son favoritos, especialmente en casa. Portland ha demostrado que en ese rol suele responder. Nueva York, en cambio, no ha sido fiable recientemente cuando parte con ventaja, sobre todo como visitante. Con todo eso en mente, el momento, la dinámica del juego y el contexto del partido, mi decisión es firme. Voy con Portland para cubrir los 6 puntos y medio en casa. Espero un partido cerrado. Intenso y no me sorprendería ver a Portland peleando por la victoria hasta el final. Mi dinero está con los Trailblazers, confiando en su momento y en la energía que están mostrando noche tras noche. La tercera predicción para hoy es para el partido entre los Philadelphia 76ers y los Toronto Raptors. Cuando analizo este partido en Toronto con calma, para mí todo gira en torno al control, a la consistencia y a como se juegan los minutos finales. Y ahí es donde Philadelphia tiene una ventaja clara. Lo primero que veo es que los 76ers se sienten muy cómodos jugando fuera de casa. No dependen del ambiente ni del ritmo del público. Son un equipo ordenado, paciente, y saben exactamente qué quieren hacer cuando el partido se vuelve físico o trabado. Incluso cuando el tiro no entra al inicio, saben ajustarse, defender fuerte y llevar el juego a su terreno. Lo que más me convence es cómo Philadelphia maneja los cierres. En los últimos minutos bajan el ritmo, protegen la pintura y obligan al rival a tomar decisiones difíciles. Eso es clave contra un equipo como Toronto. Quebec necesita fluidez y circulación constante para rendir al máximo. Toronto tiene cosas muy interesantes, sobre todo en casa. Mueven bien el balón, buscan correr cuando pueden y juegan con mucha energía. Pero este partido liga en un momento complicado. Hay países importantes fuera y otros en duda, y eso afecta directamente la estabilidad del equipo. Contra un rival tan disciplinado como Philadelphia, cualquier desajust se pega caro. Además, me gusta mucho el equilibrio ofensivo de los 76ers. No dependen de una sola vía para anotar. Pueden jugar cerca del aro, atacar desde el perímetro o castigar en situaciones controladas. En los momentos importantes no se aceleran. No fuerzan tiros y toman buenas decisiones. También valoro mucho como Philadelphia ha respondido en escenarios similares recientemente. No se desordena cuando el rival aprieta. No entra en intercambios innecesarios y manejan su plan de juego hasta el final. Esa madurez suele marcar la diferencia en partidos cerrados como este. Por todo eso, cuando junto la forma actual, la situación de las plantillas y la manera en que ambos equipos cierran los partidos, mi lectura es bastante clara. Mi predicción es esta. Voy con Philadelphia para ganar el partido y cubrir la diferencia de 3 puntos en Toronto. Confío en su control del juego, en su experiencia y en que serán el equipo más salado cuando el balón quem en los minutos finales. Esa es mi elección. La cuarta predicción para hoy es para el partido entre los San Antonio Spurs y los Minnesota Timberwolves. Cuando analizo este partido con calma, posición por posición, veo un duelo que no se decide solo por talento,
sino por contexto, disgast y manejo del cierre. Ambos equipos leguen jugando por segundo día consecutivo, pero para mi esa situation favors claramente a Minnesota jugando en casa. San Antonio viene con confianza y con razón. Ganar en Boston no es casualidad. Defendieron con inteligencia. Ejecutarán sin prisa y supieron ser cuando el partido se volvió tenso. Wembanyama marca diferencias atrás y Fox le ritmo y control al ataque. Aún así, este equipo joven depende mucho de que sus países principales estén perfectos y fuera de casa eso siempre es más difícil. Minnesota me transmite otra cosa. No dramatizo su derrota en Cleveland. El ataque funcionó. El movimiento de balón fue bueno y los problemas vinieron por detalles defensivos que este equipo suele corregir rápido. En su cancha, Minnesota juega más físico, más concentrado y con mucha más autoridad en los momentos importantes. Para mí, la clave está en cómo se cierran los partidos. Minnesota suele ejecutar mejor en los minutos finales. Edwards, Atri, Marcus, and Forzer, Randall lesta una opción clara en ataque estacionado y su presencia interior les permite proteger el aro sin desordenarse. Eso es fundamental ani un rival que castiga cuando el otro pierde la estructura. También miró mucho el duelo cerca del aro. Gobert entiende perfectamente los tiempos, los espacios y el posicionamiento. No es trata de frenar a Wembanyama, sino de incomodarlo en cada acción y obligarlo a tomar decisiones bajo presión. Este partido juega a ritmo más lento, a posiciones largas y a un final donde manda la experiencia colectiva. En ese escenario, confío más en el equipo local, especialmente después de una derrota reciente. Mi pronóstico es directo. Voy con Minnesota Timberwolves para ganar el partido en casa. No creo que sea un espectáculo, pero sí un triunfo trabajado, salido y decidido en los minutos finales, justo donde Minnesota suele responder mejor.